Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into new topic 7, which is chemical bonding. So in this topic you are going to be learning like 3 subtopic. Okay, so the first subtopic is the valence electron and Lewis structure. So in this subtopic, this will be the longest one compared to the rest. So you'll be learning so many things, so such as the Lewis dot symbol, Ionic and Covalent bond, Octet rule, the exception for Octet rule, and also about the Lewis structure and also formal charge. Okay, so the next subtopic is the molecular shape. So this is for a molecule. We want to know what is the shape for a molecule, and we will going to be using Vesper for this. And then 7.3 is the intermolecular forces. I think in high school you have actually learned about the van der Waals forces, so you'll be learning about it again in this topic. And then you will also be learning a new one, which is hydrogen bond. Okay, so let's have a look at the learning outcome for today. So by the end of this video, you should be able to write the Lewis symbols for an atom, and then you also be able to state the octet rule and describe how atom obtain octet configuration. Okay, so what are symbols used for? Okay, so let's have a look at these symbols here. So the symbols here are used to give you information, right? In a easiest way, in a simplest way. Okay, so in chemistry, we also have this symbol. So what does it mean by this symbol here? Okay, so ada something yang familiar or not dekat sini? Ada kan? Sepatutnya ada. Yang dekat tengah-tengah tu, O is oxygen. So apa sebenarnya yang ni? Okay, so when atom interacts to form a chemical bond, only their outer region are in contact. Okay, so basically bila dia nak form a bond with another atom, bahagian luar sahaja. Bahagian yang tengah-tengah tu, elektron yang kat tengah tu, dia tak buat apa-apa pun. Okay, tapi yang dekat luar tu saja in contact. So when study chemical bonding, we concern primarily with the valence electron of the atoms. Okay, so we only concern on the valence electron saja. So what is valence electron? So by now you should know that the valence electron are the outermost shell electron. Okay, so the outermost shell electron which will participate in the chemical bonding. So for example, if we have a group 1 elements, meaning the electronic configuration is ns1, the valence electronic configuration is ns1, therefore the number of valence electron is 1. Okay, and same goes to 2. So group 2 meaning valence electron ada 2, kalau 3 ada 3 valence electron, kalau group 14 pula dia ada 4 valence electron, 15 ada 5 valence electron, 16 6, 17 7. So kalau yang 18 bermaksud ada 8 lah dia punya valence electron. Okay, so now let's get to the symbol. So the symbol you've seen just now is actually what we call as the Lewis dot symbol. So the definition for this is Lewis dot symbol is a symbol which dots or sometimes we use crosses are used around an atomic symbol of an element representing its valence electron. Okay, so tadi kamu nampak ada oksigen kan, and ada dot tu kan, so the dot is the valence electron. Okay, so the Lewis symbol is based on its electronic configuration, and the elements in the same group have similar outer electron configuration. So macam kita baru discuss tadi lah, kalau group 1 ada 1, so semua elemen dalam group 1 ada 1 valence electron, whereas kalau macam dalam group 17 bermaksud dia ada 7 valence electron, bermaksud semualah dalam group 17 tu semuanya mempunyai 7 valence electron. Okay, so hence they have similar number of dot. Okay, so for example, let's say kita ada oxygen kat sini. So electronic configuration for oxygen is 1s2, 2s2, 2p4. So the largest end here is 2. Okay, so largest shell lah, shell dia nombor 2. So thus the valence electron are in 2s and also in 2p orbitals. Okay, so in 2s and 2p orbitals, therefore dah berapa banyak valence electron? We have 6. Okay, 2 plus 4 is 6. Hence there will be 6 dots around. Okay, so dekat sini kamu terus nampak lukisan tu macam tu kan, tapi the way kita nak lukis dia adalah macam ni. So
tulis dulu simbol untuk oksigen tu. And then you know that it has 6 valence electron kan? Okay, so cara nak buat dia adalah kan ada 4 sisi kan. So kamu kena isi setiap satu sisi tu dengan 1 elektron dahulu. Okay, so macam ni. So let's say oksigen ni, let's say kamu start daripada atas. So ada 1 elektron, 2, 3, 4. Dan kamu tahu ada lagi 2 kan. So bila nak buat lagi 2 tu, sama ada kamu nak buat kiri kanan ataupun atas bawah pun boleh juga. Okay, so yang keempat, let's say Miss nak berbeza sikit dengan yang simbol yang tepi kanan tu. So yang kelima Miss isi kat sebelah kanan, yang keenam Miss isi sebelah kiri. So dia balance. Okay, so ini untuk oksigen. So let's say kita tengok example 2. So state the number of valence electron and write the Lewis symbol for Al and also nitrogen. So Al kita ada 13 elektron. So sekarang ni kita akan isi elektron. So sampailah 3s. Sampai 3s baru ada 12 elektron. So ada satu lagi masuk dalam 3p. So since dia punya highest end adalah 3, so the valence electron is in 3s and also 3p. So the number of valence electron adalah 3. So 2 tambah 1, kamu akan dapat 3. So the Lewis symbol is macam yang kat sini ni. Okay, this one. So as you can see, dia tak isi terus pair kan, dia isi satu-satu setiap side tu. Ada 1, kat sini ada 1, and then 2, 3. Okay, make sure kamu lukis satu-satu dahulu dekat setiap side, kemudian baru kamu pairkan dia. Okay, and then let's say kita tengok nitrogen. So nitrogen ada 7 elektron. So baru ada 4 kat sini, bermaksud yang kelima akan masuk kat 2p, ke-6 pun 2p, ke-7 pun 2p juga. So kat sini kita punya highest end adalah n equals to 2. So the valence electron is the one yang dalam 2s dengan 2p. So the number of valence electron is 5. Okay, so the Lewis symbol is macam yang ada kat situ. Okay, so basically ni betul, ataupun kalau kamu nak buat dia 1, 2, 3, 4, 5, macam ni pun sama je. Okay, betul je. Kalau kamu nak buat dia 1, 2, 3, 4, 5, yang pair tu sebelah kiri pun boleh, kalau pair kat bawah pun boleh. Okay, semua ni betul je. Tapi just make sure that kamu isi satu-satu dahulu. Okay, and then so this is basically the symbols kalau yang dekat dalam periodic table kita lah, elements yang dalam periodic table. Okay, so now kita pergi kepada octet rule pula. Okay, so octet rule kita akan tengok group 18. Okay, so group 18 elements that exist as monoatomic gases. Bermaksud dia memang akan sentiasa jadi satu atom sahaja, dia tak akan berpasangan. Kan, itu yang dimaksudkan dengan mono kat sini, monoatomic atom. Dia sentiasa satu-satu. Dia takkan ada berpasangan ataupun ada 3 kan dia pair kan, tak. So helium has 2 valence electron. So 1s2. Okay, helium adalah elemen yang selepas hydrogen kan. So 1s2. So ini consider duplet. Okay, so other noble gases they have 8 valence electron. So maksud dia punya secara generalnya adalah ns2 and p6. So ini considered sebagai octet. Okay, so macam kalau bawah helium adalah neon. So neon adalah 2s2, 2p6. Ada 8 juga valence electron dia. Kalau bawah neon pula kita ada argon. Argon 3s2, 3p6. So itu pun octet juga. So semua kita punya noble gases dia adalah mencapai octet, kecuali helium lah. Helium saja yang mencapai duplet. Okay. So the atom of noble gas does not need to bond to other atom as it is already stable and unreactive. Okay, so bear in mind noble gases is a very stable gases. Okay, sebab tu dia dikenali sebagai inert gases sebab dia adalah sangatlah unreactive. Okay, dia tak react pun dengan benda lain. Okay, so stability of atom is achieved when an atom has either a duplet ataupun octet of valence electron. So atoms combine in order to achieve a more stable electronic configuration. So that is why atom ada 2 cara kan, dia akan buat in order untuk dia achieve stability ni. Okay, sama ada dia akan transfer dia punya elektron ataupun dia accept dia punya elektron, or another way is dia akan share electrons dia.
Okay, so electron transfer results in ionic bond. Okay, so involve the formation of bond between a metal element, okay, metal element and also non-metal element. So metal is the one dekat 1 to 3, 1 to 13, and then yang 14 sampai ke 18 onwards is actually non-metals. Okay, so metal elements transfer electron to attain a stable configuration and forming cation. Itu adalah untuk metal. Dia akan transfer in order untuk dia gain a stable electronic configuration and dia akan form cation. Meanwhile, kalau non-metal pula, dia accept electron in order untuk achieve octet. Okay, and then they form an ion. Okay, so for example lah kat sini, kalau cation is an ion that carries a positive charge kan. So it is formed when an atom release at least satu electron. Okay, so for example here we have sodium. So sodium atom, kalau dia release satu electron, so kamu akan dapat Na+. Okay, whereas kalau anion pula is a negatively charged ion, so it is formed when atom gain electron ataupun accept electron. So for example here we have Cl. Okay, so Cl, when it gains electrons, so it becomes Cl negative. Okay, so now tadi kita dah ada Na plus dengan Cl negatif kan. So Na plus dengan Cl negatif ni nanti, so there will be dia akan attract one another lah, sebab Na dia transfer satu elektron kepada siapa? Kepada Cl. Cl pula dia accept satu elektron daripada siapa? Daripada sodium. Okay, so that's why kalau electron transfer ni basically kita produce an ionic bond. Okay, so this is contoh kalau kamu tengok kat atas ni, yang sebelah kiri ni sodium dan kita ada Cl. Okay, lepas tu kalau kamu tengok sodium ni dia ada satu je valence electron dekat yang paling luar kat shell nombor 3 dah ni. So dia transfer satu elektron ni kepada shell nombor 3 Cl ni pula. Okay, so Cl ni initially dia ada 7 sahaja dia punya valence electron, dan lepas dia terima, so now chlorine dia ada 8 valence electron, so dia dah mencapai octet. Meanwhile kita punya sodium ni pula dia kan kurangkan satu tadi kan, so yang tinggal sekarang ni pun octet juga dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sodium pun dah mencapai octet juga, tapi sebab dia transfer satu elektron, sebab tu dia ada positive charge. Meanwhile chlorine pula sebab dia gain satu elektron, therefore kamu nampak kat sini ada negative charge. Okay, so an ionically bonded molecule terhasil kat sini. So whereas kalau elektron share electrons pula, kalau atom share electrons pula, so it will results in a covalent bond. Okay, so it involve the formation of bond between non-metal elements only. So usually kita nampak covalent bond ni terhasil adalah antara non-metal dengan non-metal. Okay, so to attain octet configuration of valence electron, atoms share pairs of electron. So depends lah berapa banyak dia share. For example, macam Cl kat sini. So Cl kan initially dia ada 7 sahaja kan valence electron dia. So yang bawah ni adalah milik Cl yang satu lagi. Tapi dia orang share, okay, dia orang share electrons, menyebabkan dia akan ada a pair of electron yang dia orang share dekat sini. Okay, so a pair bermaksud ada 2 elektron lah. So betul lah ni kan, ada 2 elektron yang dia orang share ni. Okay, so terhasillah elektron yang mencapai octet. Terhasillah kita atom yang mencapai octet. So as you can see now, Cl yang sebelah kiri ada 8 elektron, Cl yang sebelah kanan pun ada 8 elektron juga. Okay, so contoh lain adalah macam hydrogen gas kat sini. Diorang share satu elektron. So diorang share a pair of electron kat tengah-tengah ni. And then another one adalah oxygen molecule. So oxygen molecule pula diorang share 2 pair of electrons kat sini. Satu kamu nampak ada 4 kat situ. Okay, so now let's try to guess whether the molecule here is formed via electron transfer ataupun electron sharing. So let us try to predict which of the two mechanism, electron transfer ataupun electron sharing. So kalau calcium oxide, what do you think? So sebenarnya benda paling penting kat sini adalah kamu try to identify whether dua-dua atom yang involved tu adalah non-metal ke ataupun satu non-metal, satu metal.
Okay, so itu cara dia. So calcium oxide. So calcium is a metal. Oxygen pula adalah non-metal. Therefore, this one, in order untuk dia mencapai octet, dia akan buat electron transfer. Okay, whereas kalau kita punya methane pula, so kita ada dua atom kat situ, satu carbon, satu hydrogen. So carbon adalah non-metal, hydrogen adalah non-metal. Therefore, in order for it to achieve a stable octet, therefore ini adalah apa yang dia buat adalah electron sharing. Okay, so conclusion for the first part ni, so Lewis structure, the dots around the symbol of an element represents the valence electron. Okay, kalau kamu guna X pun boleh juga, kamu guna cross pun boleh juga. Okay, sama sahaja tu. And then the atoms combine in order to achieve a more stable electronic configuration. Dia combine sama ada in terms of dia transfer electron ataupun dia share electron. Depends lah. So kalau electrons in the valence orbital are removed or added to form cation and anion in order to have a stable electronic configuration. Okay. So kalau dia remove ataupun ni, bermaksud dia sebenarnya dah mencapai di stable octet. Okay, so please try this question here. Ada dah dalam nota kamu, so try jawab semua ni. Okay. Okay, so next, by the end of this video, you'll be able to describe the formation of the ionic bond and also covalent bond by using Lewis structures. And then you'll be also to draw the Lewis structure for covalent species with single bond, double bond, and also triple bond. Okay, so type of chemical bond, there are two. So we have ionic bond and also covalent bond. So this is the one that you have learned during high school. Okay, so what is ionic bond? Okay, so let's have a look at what is ionic bond first. So ionic bond, or it is also known as the electrovalent bond. So ionic bond is the electrostatic force of attraction between a positive ion and also negative ion in an ionic compound. Okay, so it has to be attraction forces lah. Okay, electrostatic force of attraction, because kita involve satu yang positive charge, satu lagi yang negative charge kan. Okay, so in the formation of electrovalent bond, an ionic bond is formed by the electrostatic forces, and it involves between two ions where one is the cation, another one is anion. So it has to be a two oppositely charged ions through a transfer of electrons. Okay, where the cation terhasil sebab dia transfer electron kan kepada another atom, whereas atom yang menerima tu pula adalah anion lah. So metal elements will donate electron, while non-metal elements they receive electron to achieve stability. Stability apa? Dan octet stability tadi. Okay, so this happens because metals are more electropositive. So metals, they are considered a more electropositive atom, therefore they tend to donate electron, whereas non-metals pula, they are more electronegative atoms. So electronegative atom ni meaning dia lebih kepada accept electron. Okay, so for example, let's say kita ada sodium kat sini. Kita tengok sodium dahulu. So as you can see, sodium dia ada proton dia ada 11. Therefore electronic configuration dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So in order untuk dia gain octet, therefore dia remove satu electron daripada valence shell dia. So dia mencapai lah octet. Okay, see, dia mencapai octet. Dia dapat 2s2, 2p6. 2s2, 2p6 ni kan ada 8 elektron kan. So dia mencapai octet kat situ. Whereas kalau kita tengok chlorine pula, so chlorine, so dia punya valence shell dia dekat n equals to 3 ni kita ada 7 elektron. So in order untuk dia mencapai octet, so dia gain 1 elektron. So now kamu tengok kat valence shell dia ada 8 dah elektron. So then yang ni pun dah mencapai octet juga. Okay, so formation can be described by Lewis structure. Okay, so tadi kan one of kita punya learning outcome is to describe the formation of ionic bond kan. So this is how kita describe formation of ionic bond melalui Lewis structure. So kamu dah belajar macam mana nak tulis Lewis dot symbol tadi.
So kalau macam sodium dia ada satu valence electron, therefore ada satu dot dekat sodium ni, okay. Whereas kita punya chlorine pula dia ada 7 valence electron. So ini ada 7 ni, okay. So bear in mind yang kalau unpair electron ni, yang elektron satu-satu ni kan, yang tu kita panggil unpair electron, okay. So yang ni pun sama jugalah, ni unpair electron. Yang lain tu pair, okay. So bila kita nak ada hasilkan bond, okay. So bond ni terhasil adalah between unpair electron dengan unpair electron, okay. It has to be unpair electron dengan unpair electron. Okay, unpair electron dengan unpair electron. So that barulah dia akan berlaku reaction lah. Okay, so bila dia transfer, so sodium ni dia transfer satu elektron kepada Cl. So now Na dekat dia punya outermost shell dia kan dah tak ada elektron kan. Okay, so that's why kamu tak nampak any dots or crosses here. Whereas Cl pula tadi initially dia ada 7 sahaja dia punya valence electron, but now since dia gain satu elektron, so as you can see dia dah dapat 8 dekat sini. Okay, so since kita punya sodium dengan chlorine ni dia menjadi ion, so that's why kita letak dalam bracket ni lah, square bracket. And then jangan lupa sebab sodium ada dia donate electron, therefore it has to be positively charged here, whereas Cl pula dia gain electron, that's why kita letak negatif kat sini. Okay, so this is considered as the formation of electrovalent bond ataupun ionic bond tadi. Okay, so now kita tengok example pula. So draw Lewis structure for the formation of the following ionic compound. So the first one we have Kf, potassium fluoride. Okay, so potassium is in group 1, therefore it has only one valence electron. Okay, and meanwhile kita punya fluorine pula, it has 7 valence electron because it is in group 17. So I'll show the valence electron of F by using the cross so that we can differentiate them. Okay, so supposedly we need to make sure we put one by one at each side dahulu. Okay, so buat macam ni. So okay, alright, so now we have 7 valence electron for fluorine. Okay, so who will transfer the electron? Of course, potassium, because potassium is a metal. Okay, so it is a metal, therefore it needs to transfer its electron. So make sure you transfer it from unpaired electron to another unpaired electrons. Okay, because only unpaired electrons involved in sharing electrons ataupun transfer and gain electron. Okay, so untuk kita punya potassium ni, so tunjuk elektron tu bergerak pergi dekat bahagian unpair. So now apa yang kamu dapat adalah, so K dia dah transfer satu elektron kan, therefore masih ada tak elektron keliling dia sekarang ni dekat outermost shell tu, dah tak ada dah. Okay, that's why tak ada benda dah keliling K, so you just need to put a square bracket, and then since it transfers one electron, therefore perlu ada charge positif. Okay, whereas fluorine pula, so fluorine it gains another one electron daripada potassium, therefore now selain daripada memang elektron lain yang dia dah ada tu, okay, so now it gains yang one dot tu menunjukkan elektron jugalah sebenarnya, tapi daripada potassium. So since it gains one electron, therefore fluorine pula jadi a negatively charged particle, so letak negatif kat situ. So this is how you describe the formation of ionic compound by using Lewis structures. Okay, so basically when K and F atoms come in contact with one another, the outer 4s1 valence electron from potassium is transferred to the fluorine. Okay, so kita punya satu valence electron tu tadi terletak dekat 4s1 lah, so kita transfer pergi fluorine. Okay, so next kita tengok example seterusnya, beryllium oxide. So beryllium pula adalah atoms in group 2, therefore it has 2 valence electron. So Miss letak cross untuk beryllium ni. Okay, whereas oxygen pula adalah atom in group 16, therefore it has 6 valence electron. So 1, 2, 3, 4 and then 5, 6. Miss tunjuk macam ni lah. Okay, so untuk beryllium, so since it has a 2 valence electron, okay, therefore it needs to transfer 2 electron in order to achieve octet. Whereas oxygen, it has 6 valence electron, therefore it needs to gain 2 electron from another atom. Okay, so
beryllium akan transfer dua-dua elektron dia pergi kepada oksigen. So make sure you transfer it into the unpaired electrons. Okay, so since dia transfer dua elektron, so now beryllium dah langsung tak ada any electron dekat keliling dia, and dia transfer dua, bermaksud 2 positive dan okay, and then oksigen pula dia gain 2 elektron kan. So Miss lukis dulu yang initially yang dia ada, dia gain 2 elektron pula daripada kita punya beryllium. So since dia gain 2 elektron, so 2 negatif dekat situ. Okay, and this reaction here, it involves transferring of 2 electrons. So since ada 2 elektron is being transferred, therefore arrow yang kamu kena tunjuk pun kena ada 2 juga. Okay, that's why ada 2 arrow kat sini. Satu yang kat bawah ni, satu yang kat atas ni. Kalau kamu transfer satu sahaja electron, then just show one arrow lah. If you have 3 electrons that you want to transfer, then you need to show 3 arrows. Okay, so here when beryllium and oxygen combine together, basically the 2 electrons from the 2s orbital of beryllium is transferred to the oxygen. Okay, now kita ada sodium oxide pula. So as you can see from the formula, Na2 bermaksud sodium ada 2. So kita lukis 2 sodium. And sodium pula adalah in group 1. Therefore dia ada 1 valence electron. Okay, dan tambah pula dengan oksigen yang daripada group 16 tadi kan. So maksud dia ada 6 valence electron. Like this. Okay, so Na2O. Oh, ada satu je. So, satu je lah oksigen kita kena lukis. Okay, so now the sodium then will transfer the electron to the oxygen. Why? Sebab sodium is a metal. So, sodium is a more electropositive atom. Therefore, dia yang akan transfer. Okay, so kita transfer pergi dekat oksigen. So, ini pun transfer pergi ke oksigen. So, apa hasil dia adalah, so since sodium atom ni, kita dah transfer elektron, so tak ada benda dah keliling dia, and then dia transfer satu je kan elektron, so make sure kamu letak Na positif lah, but then ada 2 atom of sodium yang involve kat sini, therefore kena letak 2 dekat depan square bracket tu. Okay, and then kita ada oksigen pula, so oksigen pula since dia gain 2 elektron daripada kita punya sodium. Okay, therefore dia menerima 2, so dia punya charge jadi 2 negative. Okay, so this is how kita punya description untuk formation of ionic bond untuk Na2O. Okay, so now it's your turn to try. Okay, so show the formation of the following ionic compounds by using Lewis symbol. So satu adalah lithium oxide, satu lagi adalah magnesium chloride. Okay, so tunjuk nanti. Next, kita pergi pula kepada covalent bond. Okay, so people, they share information and other things to benefit themselves. Kan, kita nak share something tu adalah untuk sesuatu yang baik. Okay, so sama juga dengan kita punya atom. So atoms, for example, like hydrogen, they also share something. So what is it? Apa yang diorang share sebenarnya and why? Okay, so what they share is actually electron. And why exactly they share their electrons? Because they want to achieve stability, kan, dia nak capai stability octet ataupun duplet, depends. Okay, so the formation of covalent bond is when one or more pair of valence electron are shared by the bonded atoms so that each atom achieve noble gas configuration. Noble gas configuration bermaksud dia nak mencapai octet lah. Okay, for example here kita ada hydrogen. So hydrogen ada 1 valence electron kan. Hydrogen yang ni pun ada 1 valence electron juga. So they share the valence electron. So now you get this. Okay, ni bahagian tengah-tengah ni dah share dah. So as you can see now, hydrogen sebelah kiri, kalau tadi dia ada 1 je valence electron, so now lepas dia share, dia dah ada 2 valence electron. Okay, so sama juga dengan H sebelah kanan. Mula-mula dia ada 1 sahaja, but now dia dah ada 2 valence electron, menunjukkan dia dah mencapai duplet. Okay, so this is one way untuk kita tulis formation of covalent bond. Sama ada nak tunjuk juga dot-dot tu, okay, ataupun you can just simply put single bond dekat situ. So single bond ni menunjukkan yang share electron ni tadi. So bear in mind, one single bond, it has 2 electrons in there. Okay,
So atoms other than hydrogen tends to form bonds until it is surrounded by 8 valence electron. Okay, sebab dia nak mencapai octet. Kalau hydrogen dengan helium je lah yang nak mencapai duplet. Okay, tapi helium memang dah duplet dah pun. Lithium nak mencapai duplet. Okay, tapi yang lain mostly they want to achieve 8 valence electron. Okay, so lone pairs are pairs of valence electron that does not involve in a covalent bond formation. Okay, so lepas ni Miss tunjuklah apa lone pair tu. So basically the one that involve in sharing electrons or are the one yang unpair electron yang Miss cakap tadi. Okay, cuma unpair electron saja yang akan involve untuk bond formation. Kalau lone pair ni dia tak involve pun. So covalent bond it can form dia ada beberapa type. Okay, we have 3 different types. So one is single bond where the 2 atoms they share 1 pair of electrons. And then kita ada juga double bond. So double bond pula 2 atoms share 2 pair of electrons. Whereas triple bond pula meaning they share 3 pair of electrons. Okay. So for example here we have HCl. So HCl is a non-metal, Cl pun non-metal, H non-metal, Cl pun non-metal. So H ada 1 sahaja valence electron, Cl pula ada 7 valence electron. So bear in mind yang bahagian yang involved is only the unpaired part. Okay, so sini ini adalah what we call as the unpaired electrons. Okay, whereas yang ada pair ni, yang ada pasangan ni, this is what we call as lone pair. Okay, so satu lone pair ada 2 elektron lah dalam tu. Okay, so only the unpaired electron parts yang akan involve in formation of covalent bond. So that is why as you can see here, this one is the covalent bond lah. Bila yang bahagian dia share tu tadi. Okay. And kalau kamu tengok cara kita tulis, cara kita describe the formation of covalent bond by using Lewis structure ni, ada tak involve arrow? Tak ada kan? Because they only share electron. Sebab dia tak bagi pun. Okay. So they only share the electron. So there's no need for you to put arrow untuk tunjuk dia transfer ke dia share ke apa, tak perlu. Okay. Yang arrow yang transfer tu is only for ionic bond sahaja. Okay, and then next kita pergi example untuk F2. So F2 maksud ada 2 fluorine lah. So fluorine dalam group 17 kan. So dia ada 7 valence electron. So mesti tunjuk macam ni lah. Okay, ni satu. And then satu lagi adalah 7 juga. Tapi mesti tunjuk guna dot supaya kita boleh bezakan. Okay, so macam ni. So bila dia share electrons 20, so apa yang kamu akan dapat adalah, so lone pair ni jangan kacau. Okay, lone pair tu tak payah kacau. And then kita ada yang bahagian yang diorang share ni. And now yang lone pair tu masih ada lagi dekat situ. Okay, so sama ada kamu nak tunjuk macam ni boleh, or kalau kamu terus nak lukis, instead of nak tunjuk dot-dot, okay, ataupun cross dot tu, kamu terus tunjuk guna covalent bond. Okay, single bond tu pun boleh juga. Okay, sebab dia share a pair kan. So satu single bond tu menunjukkan dia share lah. Okay, so yang lain tu jangan lupa tunjuk. Lone pair jangan lupa tunjuk. Okay, so this is how you describe formation untuk covalent bond by using Lewis structure. Okay, kita pergi kepada single bond. So single bond is a covalent bond formed when 2 atoms share 1 pair of electron. Okay, so kita akan tunjuk by using a dash. Okay, so untuk tunjuk single covalent bond tu. So a single bond is made up of sigma bond. Okay, 1 sigma bond. So sigma bond might not be significant for you in PDT, but later on once you're in PST, benda ni akan significant lah, benda ni penting nanti. Okay, so for example here we have HCl and HF, tapi kat sini Miss nak tunjuk guna fluorine. Okay, so single bond when 2 atoms share a pair of electrons. So let's say kita ambil fluorine macam yang Miss tunjuk tadi lah, kamu akan dapat hasilkan yang ni. So basically initially fluorine ada 7 valence electron kan. Yang sebelah kanan tu pun ada 7 valence electron. But once they share, what you are going to have is elektron sebelah kiri now ada 8 valence electron. Even yang sebelah kanan pun akan ada 8 valence electron juga.
Okay, so this is the Lewis structure of F2. Okay, so sama ada kamu nak tunjuk yang macam atas tu ataupun kamu nak tunjuk yang macam bawah tu pun boleh juga. Okay, so yang lain-lain tu adalah considered sebagai lone pair. Ni lone pair, lone pair, lone pair. Ni pun lone pair, lone pair, lone pair. Tapi the one yang diorang share ni itulah single covalent bond. Sama ada kamu nak tunjuk dalam bentuk dot-dot juga boleh, or you can represent it with satu dash. Okay, so satu dash ni menunjukkan single covalent bond. Okay, this one pula adalah Lewis structure of water. So water pun dia akan hasilkan single covalent bond juga. So kalau kita tambahkan semua ni, so you get this. Okay, so sama ada kamu nak tunjuk dalam bentuk yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan ni, it doesn't matter. Okay, tapi just double check lah, betulkah dia dah mencapai, bila dia share ni kan supposedly dia mencapai duplet ataupun octet kan. So let's just double check then. So oksigen yang kat tengah-tengah now dah ada 8 elektron. Nah, mula tadi dia ada, kalau kat sini kita tengok bahagian produk ni, bahagian reactor ni, it only has 6 electron only. Okay, but now it has 8 electrons already. Okay, and then kalau hydrogen pula, it has 2 electron, meaning mencapai duplet. Okay, yang kanan pun 2 elektron juga, meaning mencapai duplet. Okay, therefore apa yang dia share tu, that is actually the single covalent bond. Okay, next kita pergi kepada double bond. So double bond pula adalah a covalent bond formed when two atoms that share two pair of electrons. So it is represent with the double dash. Okay, so ada dua line between the two atoms. So kalau tadi single bond, it is made up of one sigma bond. So double bond pula, it is made up of one single bond and also one pi bond. Okay, so example kat sini adalah oxygen gas. Okay, macam ini dalam gambar ni, ataupun another one adalah macam carbon dioxide. Carbon dioxide pun it forms double bond juga. Okay, sama ada kamu tunjuk yang macam sebelah kiri tu ataupun sebelah kanan. So just double check, oksigen sebelah kiri ada 8 elektron, meaning mencapai octet. Yang sebelah kanan pun 8 elektron juga, meaning mencapai octet. Carbon yang tengah-tengah pula ada 8 elektron juga, meaning dia mencapai octet. So betul lah, so terhasilnya double bond dekat tengah-tengah tu. Okay, ataupun kalau kamu tunjuk guna double dash tu, that is the double bond. Okay, so just sekali lagi Miss nak remind, one bond meaning ada 2 elektron. Okay, so kalau yang ada double bond kat sini, bermaksud sini ada 4 elektron sebenarnya kat sini. Okay, last kali kita ada triple bond. So a covalent bond formed when two atoms share 3 pairs of electrons. So we represent it with a triple dash. And then now kalau untuk triple bond pula, it has one sigma bond and it has 2 pi bond. Okay, so contoh kat sini adalah nitrogen gas. So for example, yang ni ataupun yang sebelah kanan tu lah. Okay, so let's just double check. Nitrogen sebelah kiri ada 8 elektron. Sebelah kanan pun ada 8 elektron juga. Okay, therefore yang tengah-tengah tu, that is what we call as the triple bond. Okay, so kalau kamu nak buat macam ni pun boleh juga. Okay, so yang ni pun diterima juga, betul juga. This is considered as the Lewis structure of nitrogen gas juga. Okay, so the conclusion, ionic bond form between cation and anion. So why exactly terhasilnya ionic bond? Kenapa terhasilnya cation and anion ni at the first place is actually to achieve stable octet stability. Okay, stable octet configuration. Okay, so it is formed through electron transfer. So kalau cation dia donate, anion pula dia gain. Whereas kalau covalent bond pula, they are formed with, when two or more atoms that share pair of electrons, okay, specifically valence electron yang diorang share, in order to achieve the configuration of a noble gas. Okay, so we're done here. So try this 3.0. So tolong buat yang ni. Okay, so Mrs. nak remind beza antara covalent bond dengan ionic bond. Sekali lagi, kalau kamu nak kena describe by using Lewis structure, make sure that kalau ionic, it involve ada arrow kamu kena tunjuk. Okay, and then kena ada charge yang kamu kena tulis. And then kena letak dalam square bracket. Okay, yang tu penting. Tapi kalau untuk kita punya covalent bond ni, arrow tak perlu, and then yang bracket pun tak perlu, charge pun tak ada. Okay, it's just that you have to make sure you show yang diorang share the electrons lah kat bahagian tengah-tengah tu. Okay, so we're done. We'll stop here. We'll continue again tomorrow.
So just don't forget to do your try this 1.0, 2.0 and 3.0 and submit them in GC later on. Thank you. Bye bye.